for the press review on Good Morning Cameroon, and you know the routine. We're going to begin the first part in the English language, and then of course we'll follow suit with Narcisse Moto and Christian Wome in the French language. Narcisse already on set, and he'll be joining us soon. Well, we're going to start the press review this Monday morning. It's quite a heavy one with the Horizon newspaper, and on the front page of the Horizon newspaper we read, Northwest governor suspends salary of 100 civil servants. Why and who are the civil servants concerned? Well, you have to grab a copy of today's edition of the Horizon and flip to its page 2. And this other story on the front page of the Horizon newspaper, Chris, you and I were talking about it just a few moments ago. I read new superintendent of Yaoundé Central Prison, Kondengi, sued for ordering chaining of Sikh Anglophone detainee. And you can see there on the front page of the paper the photo of the journalist chained to his sick bed, and his name, I'm trying to find his name in this edition of the Horizon, Nganyu Thomas Tangem, who has been at the Kondengi prison for some time now. And you can see he states, and well, the paper is announcing on its front page that the superintendent of the Yaoundé Central Prison is being sued. And the details of that story you'd read on page 4 of today's edition of the Horizon newspaper. Other stories on the front page of the paper: mitigating impact of conflict on learning in Northwest and Southwest regions, proposed education cluster strategy pending scale up. Now it's a whole series you read on page 2, 8, 9, 10, 11, and 12 of today's edition of the Horizon newspaper. Also on the front page, we read Cameroon Army spearheads fight against COVID-19. How and where? Well, you go to page 2 of the Horizon newspaper to get the details of that story. Special Criminal Court 8 years on, credited with 225 decisions rendered, billions recovered. You can get the details of that story on page 3 of the Horizon newspaper. 17-year-old aeroplane prototype inventor gets university scholarship. That's some good news. Go to page 7 to read more. And society or social. Woman from Biya's region declares war, in brackets, on Bamile case and goes unpunished, is what the paper says. You can go learn more on that story on page 2 of the Horizon newspaper. And the paper talks sports. Cameroon's Italian 90 captain Stephen Tato abandoned to die. The paper says how? Well, you can go learn more about this indomitable lion, page 6 down to page 7 of today's edition of the Horizon newspaper. Let's now leave the Horizon newspaper and return our attention to the Star, which is still very much in mourning. The paper, of course, is mourning its publisher, now of late Chief Fouani, of course. And on the front page of the Star this Monday morning, we read, at farewell ceremony, Chief Fouani immortalized. The paper adds, posthumously decorated as Commander of National Order of Valor. And the paper quotes Archbishop Nkeya, describing him as an ambassador of truth and matchless human rights defender. The paper also says traffic interrupted for hours from RHL Mortuary to St. John of God Catholic Church, mile 4, as over 1,000 mourners pay last respect. And of course, we see the picture there of the late Chief Fouani Kemayeng on the front page. That story by Solomon Agborem. You can read on page 2 of the Star newspaper. Our heart, of course, go out to his family and his colleagues, and also members of or reporters at the Star, or employees generally, not just reporters at the Star newspaper. Still on the subject, you can read the full homily of Archbishop Andrew on or about Chief Fouani on page 8 and page 9. The paper says what Archbishop Andrew said about Chief Fouani. Like I said, you go to page 8 and 9 of the Star newspaper to read more.
Other stories on the front page of the Star newspaper. CCMN gears up for phase 2 of peace, journalism and conflict transformation project. Another story by Solomon Agborim, to whom we say good morning, that you can read on page 9. On the front page there you see a picture with the caption, PCC National Peace Coordinator Reverend Tal Williams stressing on the need for peace. We totally agree. EA Foundation launches Pioneer Food Security Program for dialysis patients. You can also read that story in today's edition of the Star newspaper. Anglophone crisis, Northwest Governor punishes civil servants as insecurity persists. Another one that you can enjoy in today's edition of the Star. Repentant protesters tender apology to Chief Fonderson. The paper continues, say they were misled. Well, you can go learn more about that story in the inner pages of the Star newspaper. And the paper also carries this announcement from the CUIB, that's the Catholic University Institute of Buea. And it says admissions into undergraduate and master's programs for 2020-2021 academic year now open. You can see the full announcement on page 12 of today's edition of the Star. Let's now leave the Star. This time we're turning our attention to the Guardian Post Daily. And on the front page of the Guardian Post, we read this story. Customs Department, untold story of MINFIS directives and ever-increasing revenue collection. The paper adds, annual revenue collection has skyrocketed from 678.1 billion francs CFA in 2015 to more than 840 billion francs CFA in 2019, despite Boko Haram insurgency in far north and crisis in northwest and southwest that have seriously affected customs activities in these parts of the country. The details are in today's edition of the Guardian Post newspaper. And of course, accompany there the picture of the Mintfi boss, Louis Paul Motaze. You can go read more, like I said, in today's edition of the Guardian Post newspaper. Other stories on the front page. Ngoketunja, leaked document reveals Biya instructed reclassification of Mwakang Bakungo chiefdom. Well, a follow-up of that story that people have been reporting on for the past few weeks. Well, you can go read in the inner pages of the Guardian Post newspaper. The paper also takes us to the far north region, where it says 18 civilians killed in Boko Haram attack. The details are on page 2. And to end with the Guardian Post newspaper this morning, emblematic Lions former captain Tato dies in mystery, the paper says, when some Cameroonians are more Cameroonian than others. And of course, the picture of that indomitable lion who made Cameroon proud in the yesteryears is on the front page of the paper. You can go read the story on page 12 of the Guardian Post newspaper. We are now turning our attention to Eden of this morning, and the big one on the front page of the paper. CEMAC joins ECHO, dumps France CFA. The paper says you can go read that story on page 3 of today's edition of Eden newspaper. Also on the front page, we read NASLA complementary to ENAM, different from CEFAM. And you want to know more on that story, well, you know what to do. You grab a copy of Eden newspaper. You are flipped to page 6 and page 7 to get the rest of that story. The paper also announces on its front page, airports, borders now set for reopening. Of course, I have the paper here. I'm reading directly from the front page of Eden newspaper of this morning. The details are on page 2 of Eden newspaper. Still on the front page of Eden, we read Limbe, leased health facilities saga. Protesters apologize to Chief Fonderson, alleged manipulation. And of course, the picture of Chief Fonderson on the front page speaking to the media. The details of that story appear on page 5. Eden is also reporting on Stephen Tato. The paper says former indomitable Lions captain Stephen Tato dies. More on page 3 of Eden newspaper of today. You go to the kiosk and of course you get yourself copies of the paper. From Eden, we are now turning our attention to the Sun of today. And on the front page, the main story.
5 months as city mayor, Mutanga speaks out. And of course, on the front page, you see a picture of the Limbe city mayor, Andrew Mutanga Monjimba. And the paper says it's still on with quest for Limbe's transformation. I don't know if we can get the papers up so that the viewers can see for themselves. That would be great. We read some more. Our election proves we were useful during 11 years. Thank you very much, FX. Also, it's our top duty to put order in the town. The paper, of course, is quoting the Limbe city mayor. The paper continues. Limbe is a city, not a village. Limbe is not totally free from northwest-southwest crisis effects. About 25,000 free face masks shared in Limbe amid massive sensitization to battle COVID-19. Compound burial must be discouraged one way or another. And also left bank maritime project still in view. You can go read that lengthy interview with the Limbe city mayor on page 7 down to page 10 of today's edition of the Sun newspaper. Other stories on the front page of the Sun. Reconstruction and development plan for Northwest Southwest. Tibor Nagy predicts doom. The paper adds the U.S. diplomat insists Anglophones desire control over their own affairs. More on page 2 of the Sun newspaper. Housing Minister frowns at Yaounde's filth urban disorder. The paper says, and of course there's a picture there on the bottom left accompanying that story. You can go get the details in the inner pages of the Sun. Also, we read Fako East MP Honorable Etombi Ikome Gladys, best 2019 parliamentarian. The paper says Honorable Etombi receives. That's the caption of the picture we see on the bottom of the paper. Receives award from editor-in-chief of Le Progrès Info, Onana Joseph. The details, of course, are in today's edition of the Sun newspaper. And in sports, also revisits, unfortunately, the demise of Stephen Tato. Cameroon's 1990 World Cup captain Stephen Tato dies at 57. Go read more in the inner pages of the Sun newspaper. We are now leaving the Sun. This time we are moving on to the Post of this Monday, August 3rd, 2020. And on the front page of the Post, we read this story. Despite government outing, embezzlement scandal rocks Cameroon's 180 billion franc CFA COVID-19 funds. And the paper adds Mr. Manauda, Cameroon's Minister of Public Health, of course, Honorable Ninchu, trade verbal fisticuffs over missing money, the paper says. Well, that's what the paper is saying, and it adds Manauda insists Ninchu is ill-informed, and the two actors concerned this morning on the front page of the Post newspaper, Cameroon's Minister of Public Health, Manauda Malaki, and also Honorable Michel Ninchu on the front page of the Post newspaper. You can go read that story by Etienne Maimo. And well, just by him, so I'll say good morning to him as well. The details of that story is on page 16 of the Post newspaper. Other stories on the front page of the Post newspaper this morning. Another explosion at police checkpoint throws Bamenda into pandemonium. The details are in the inner pages of the Post newspaper. Over 8 million Cameroonian smokers risk dying of COVID-19. Do they know that? Well, you have the Post newspaper to thank for that information. The details are on page 15 of today's edition of the paper. Cameroon's justice in eye of the storm. The paper says Amadou Vamouke clocks 4 years in pre-trial detention. The details are on page 2 of the Post newspaper. And to end with the Post, Indomitable Lions emblematic captain Stephen Tato dies. More on page 5 of the Post newspaper. We are now going to give voice to the Voice newspaper. On the front page, we read, Anglophone crisis puzzle, Tibor Nagy further mystifies U.S. position. Well, how? Go grab a copy of the Voice newspaper and flip to its page 3 to get the details. Biya's former powerful minister begs for public forgiveness. Which minister exactly?
Why? And what is he apologizing for? Well, you know what to do. Grab a copy of the Voice newspaper and flip through its inner pages. Suspension of civil servant salaries in Northwest, logical or desperate move? That's the question on the front page of the Voice newspaper. The details are on page 2. Worsening Anglophone crisis downplays on BIP execution. Where? Well, details in this edition of the Voice newspaper. Captain Tato Stephen Eta, national hero, dies amidst all-out state neglect. The paper says, unlike Foto's song, no evacuation for Italian 90 top star. Well, you know what to do to get the details of the story or to get the version of the Voice. To grab a copy of the newspaper. Now we are turning to News Watch of this morning, and on the front page, the big one. Chant by Stella strikes in 6 months. PAD reorganizes extend container terminal management mandates. And the paper says the untold story of how Douala Bonaberi Port Container Terminal weathered the storm to pump 23.982 billion francs CFA into the state treasury in first half of 2020. You go to page 10 down to page 14 for the rest of that story. Shea Jones Yembe, a potent mix of discretion and humility. And on the front page, we see the picture of Shea Jones Yembe. The paper says he exudes the power of humility. Why? Well, go read the details in the other pages of News Watch. Northwest governor suspends salaries of absentee civil servants. The details in this edition of course, of News Watch, and the paper also reports on the demise of Stephen Tato. The details are on page 4. The Advocate is also here this morning, and on the front page of the Advocate, we read disrupting of 500 million Limbe audiovisual project, 500 million francs, the Limbe audiovisual project, of course. The paper says boomerang. Hired protesters confess, seek forgiveness from project owner. Arrest warrant hangs over master planner's head. The details are on page 5. On the front page, the picture there with the caption. Hired protesters pose with security officers. Investor after the confession. Also, we read on the front page of the Advocate, Limbe 2 Mayor Lord's Urban Development Housing Minister for 150 million francs CFA project. The details are in this edition of the Advocate newspaper. Well, there are other stories there, and we'll end with this one. So, weather opens up roads in rural communities. Go read more into this edition of the Advocate. You see that there are other stories that you can enjoy in today's edition. Echo Outlook is up next, and on the front page of Echo Outlook, we read Cameroon's airspace borders now set for reopening. The paper is quoting Prime Minister Dion Ngute. The details are on page 3 of Echo Outlook. Also, we read ACCER Environment Award launched. The details are on page 4 of Echo Outlook that I have with me this morning. Government signs decree to log Igbo forest. Details on page 5. Thank you very much of Echo Outlook that you see there, and also the paper reports on the death of Stephen Tato. The details are on page 2. We now end this first part of the press review with Cameroon Tribune, focused on the stories in the English language that are on the front page, and we begin with this one. Unity Palace EU ambassador bids goodbye. The paper says Hans Peter Schdeck, ambassador and head of the European Union delegation to Cameroon, who has come to the end of his tenure in the country, was received in audience last Thursday, July 30, 2020, by the Minister of State, Secretary General at the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, on behalf of the head of state. More on page 2 of Cameroon Tribune. And well, that does it for this first part of the press review on Good Morning Cameroon. Today, you know what to do to get the details. Go grab copies of these newspapers and download online and read or subscribe if that works for you.
Time for us to look at what the paper is saying in the French language. It's going to be the business of Narcisse Moto and Christian Wame. Voilà, il sera question de 5 faits majeurs dans cette première partie qui est consacrée à la revue transversale des journaux, donc la problématique de la reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, la lutte contre le coronavirus. Il sera également question ce matin de la tuerie des 15 villageois par Boko Haram dans le Grand Nord Cameroun. On s'intéressera également au décès du capitaine Tato Stephen et enfin le nouveau départ de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Oui, tu l'as dit, Christian Wame, reconstruction du nord-ouest et sud-ouest. La presse locale en parle ce matin. C'est d'ailleurs le cas avec la nouvelle expression qui nous invite à la page 2 ce matin, en soulignant qu'il s'agit désormais d'une course dans le sac. Selon le confrère camerounais Cameroun24.net, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires américaines se dit sceptique quant à la reconstruction de ces régions. Vous l'avez dit, c'est en page 2 cette information. Et puis il y a également quotidien émergence qui en parle ce matin. Nozo, les États-Unis rejettent le plan de reconstruction de Paul Biya. Le journal de poursuivre en indiquant ce matin que Thibault Nage, sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines, devant le Congrès jeudi dernier a prédit un échec du dit plan de reconstruction. Et puis le journal nous invite à ce propos à suivre la réaction de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, l'ambassadeur bien entendu, c'était la page 5. On peut bien faire le lien entre reconstruction du Nozo et droits de l'homme en restant avec quotidien émergence ce matin. Ici, le journal parle de ces séparatistes qui se mettent à dos Human Rights Watch. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin. On va embrayer directement sur le second fait majeur qui porte sur la lutte contre la pandémie du coronavirus. On commence avec Info Matin quotidien qui fait lire à sa grande une Covid Business Manaouda, le pillage jusqu'au. Le journal poursuit en indiquant que selon Jean-Michel Ninche, plus de 23 milliards de francs CFA croqués au moyen de surfacturation et de rétrocommission, affairisme tous azimuts, une villa acquise à prix d'or à Bastos. Le ministre de la Santé s'en met plein les poches pendant que le taux de contamination à la pandémie grimpe vertigineusement. Et le journal qui dit que le député SDF se lâche. C'est en page 4 ce matin. On ne peine rien à faire un tour en kiosque au fin de se dégoter à la bonne source. Le quotidien, le jour de ce jour, comme toujours, se veut encore à jour ce jour. Et ce jour, le journal parle justement de Covid, 21 milliards en 5 mois. Ce montant a été dépensé pour la construction et aménagement des unités d'isolement, l'acquisition des équipements médicaux et de protection. Tout ceci est à découvrir à la page 3 chez nos amis du quotidien. Le jour, on poursuit avec le tri hebdomadaire le soir, fonds spécial Covid-19. Nous sommes à la page 3 de ce tri hebdomadaire disponible en kiosque ce jour. Manaouda Malachi débat le tout et comment. Allez donc le savoir en kiosque. Nous restons avec le tri hebdomadaire le soir qui parle de riposte contre la Covid-19, l'appui financier du Haut Conseil des Camerounais de l'extérieur au Cameroun. C'est en page 6. Rendez-vous en kiosque pour ample précision ce matin. Défi actuel en parle aussi. C'est d'ailleurs l'info qui bat la grande une de ce journal ce matin. Fonds Covid-19, les clarifications de Manaouda Malachi. Dans un souci de transparence, le ministre de la Santé a fait la lumière sur la gestion de 21 milliards de francs CFA déjà dépensés dans le cadre de la lutte contre cette pandémie baptisée le Covid-19. Indique donc défi actuel ce matin qui nous invite en kiosque. Et puis il y a le journal Essingan qui en parle ce matin, détournement des fonds du Covid-19. C'est l'info qui barre également la grande une de ce journal. Les chiffres irréalistes du MinSanté estiment donc ce journal ce matin et qui poursuit en indiquant que voulant jouer la carte de la transparence, Malachi Manaouda fait état d'un montant de près de 22 milliards de francs CFA consommés en 5 mois pour justifier ses dépenses sans toutefois fournir le détail du prix des acquisitions effectuées ainsi que des prestations couvertes. C'est en page 3, cette
information. Rendez-vous en kiosque. Et puis le quotidien de l'économie sous le label de l'économie reporte ce matin, parle de cette crise sanitaire, les stratégies du Maroc pour la relance économique post-Covid-19. C'est en page 8 et 9. Mais bien avant, à la page 4, le journal nous dit comment l'industrie du tabac tire profit du Covid-19. On ne perd donc rien à faire un tour en kiosque ce matin au fin de ce dossier à la bonne source. Quitte du troisième fait majeur qui s'en remet en faisant mention donc tout à l'heure. On va commencer avec quotidien émergence qui nous amène d'entrer à l'extrême nord du Cameroun. Là-bas, on parle de 15 morts dans une attaque de Boko Haram. Et puis, il y a également d'autres journaux qui en parlent ce matin. C'est d'ailleurs le cas du quotidien Le Jour. Massacre dans le Mayo Moscota. Boko Haram a tué 15 villageois. C'est en page 3. Et cette information. Et puis, il y a aussi mutation qui en parle ce matin. Boko Haram, nous sommes à la page 5. Boucherie humaine à Getchewe. Le journal nous donne tous les détails sur cette tuerie qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ce jour. Et puis, le très hebdomadaire L'Œil du Sahel ne s'empêche pas également de parler de ce qu'elle qualifie d'actes terroristes perpétrés donc par Boko Haram. Ici, on parle de 19 morts en Getchewe. C'était la page 3 pour les précisions. Le très hebdomadaire nous invite donc ce matin. Intéressons-nous maintenant au quatrième fait majeur, nécrologie, avec le messager de Jean-François Chanon. Stéphane Tato, mort dans l'indifférence. Le journal nous invite à la page 12 ce matin pour ample précision. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue camerounais en parle également. Stéphane Tato, le capitaine, quitte la scène. Le journal de préciser que l'emblématique et défenseur des Lions indomptables du Cameroun est décédé vendredi dernier à Yaoundé des suites de maladie. Hommage à un grand homme qui aura donc tout donné pour sauver les marges du Cameroun. C'est en page 46 et 47. Rendez-vous en kiosque. D'autres journaux en parlent ce matin. C'est le cas du journal Le Quotidien Le Jour qui lui aussi ne s'empêche pas de parler de la disparition du capitaine Stephen Tato. Le journal qui nous dit Stephen Tato, capitaine is no more. Retour sur la vie et les circonstances de la disparition du capitaine. Le peu titré des Lions. Réaction de Roger Mila, Jules Denis Onana, entre autres. C'est en page 11 et 12. Quotidien Émergence en parle aussi ce matin. Le journal qui dit que le Cameroun pleure son héros national, c'est d'ailleurs le cas de Roger Mila, l'Africa Foot s'exprime, la CAF, également d'autres acteurs du monde sportif, notamment footballistique. Le journal dit ce matin que c'est le monde entier qui pleure la mort de Stephen Tato. C'est en page 13. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage. Nous poursuivons donc avec la nouvelle expression de Séverin Tchouke, Lion indomptable. En petite fenêtre, peut-on lire Tato s'éteint dans l'anonymat. L'ex-capitaine des Lions indomptables est mort le 31 juillet à Yaoundé de suite de maladie comme un vulgaire joueur. Rendez-vous en kiosque pour ample précision. Et puis on sort de cette première partie avec le dernier fait majeur qui nous amène en zone CAC et le quotidien de l'économie d'en parler ce matin. Le développement des infrastructures désormais confié au Cameroun. La décision a été prise lors de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et tenue par visioconférence le 30 juillet 2020. On ne perd donc rien à faire un tour en kiosque ce matin. Le quotidien Cameroun Tribune en parle également et c'est pas ce journal qu'on va sortir de cette première partie ce matin. CAC, un nouveau départ. Les travaux de la 17e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale par visioconférence jeudi dernier ont marqué un tournant dans la réforme institutionnelle de l'organisation avec l'entrée en scène de la commission de la CAC au sein de laquelle va siéger une Camerounaise. Le président de la République était représenté aux travaux par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Christian Momé. Et voilà, 6
faits majeurs finalement lors de cette première partie consacrée à la revue transversale des journaux. Vous voulez en savoir plus, allez dans les kiosques. Maintenant, d'autres faits d'actualité traités par la même presse. Tout à fait. On commence avec la nouvelle expression ce matin qui parle de gratuité des toilettes en petites fenêtres. Le réveil tardif de Ngalé Bibié, peut-on lire. Le journal de poursuivre que dans un communiqué rendu public ce 29 juillet 2020, le ministre des Transports vient de mettre fin au paiement des toilettes publiques dans les agences de voyage. On vous l'a dit, c'est en page 2. Il y a également le tri hebdomadaire l'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui nous invite à la page 3 ce matin. Là-bas, on parle de l'aéroport de Maroua. Un avion militaire qui manque son atterrissage. On vous l'a dit, c'est en page 3. Sur la route Maroua-Boga, l'œil du Sahel nous y amène. On parle de la fin des travaux annoncés pour décembre prochain. C'est en page 7, cette information. Le messager de Jean-François Chanon s'intéresse à l'église évangélique du Cameroun. On parle de démissionner au nom de la paix. Le journal de poursuivre en indiquant qu'un synode général extraordinaire en octobre prochain, des pastorales atteignées en novembre, le bureau régional actuel prêt à jeter l'éponge pour taire les querelles. On vous l'a dit hier, c'est en kiosque. C'est là l'information qui bat la grande une de ce journal ce matin. Le journal également de parler des nominations des receveurs municipaux à la page 11. Jean-Robert Wafo dénonce la gouvernance par embuscade. Et le ministre du Shadow Cabinet du SIF parle des conflits d'intérêts entretenus par certains décideurs. Quotidien émergence nous amène dans la cellule de Marafa Amidou Yaya. D'après ce journal, l'ex-ministre, l'ex-cacique du gouvernement demande pardon aux Camerounais. Rendez-vous en kiosque pour en savoir davantage ce matin, Christian Romet. Et c'est terminé. À 8h passées de 5 minutes, un exercice qui aura duré donc 35 minutes ce matin pour vous permettre d'en savoir un peu plus, de prendre le pouls de ce que les journaux vous offrent comme information aujourd'hui, dont les détails seront dans les kiosques, je le disais, dans ces mêmes presses-là. Narcisse, merci. Merci également de m'accueillir à la maison. Merci Amanda également. Voilà. You're very much welcome. Well, we have to rush to go take the news. We're a little late. We beg that you bear with us today. So we'll go take the news, and of course, Good Morning Cameroon continues. Makama. Obapo yoga. Uti yule. Mbolo. Martin chobla. Soko biwo. Amba. Menabuna wabuke maholio. Jana. Agazane hamyofu. Abala. Benga chiangu. Bolon. Dari jam iko jam. Madala. Laisse moi se battre. Monsieur Sondala. Ma fille andi lam. Ebi muduko. Ga venir on la top.